morning, students. In the last class, we have finished the important concept of the haloalkanes and haloarenes. That was SN1 reaction and SN2 reaction of the nucleophilic substitution reactions. Okay, depending upon the nature of the alkyl halide, the way of nucleophilic substitution is decided. Means whether the alkyl halide taken should undergo SN1 mechanism or SN2 mechanism. It is decided by the nature of the alkyl halide molecule. It was cleared in the previous class. Okay, here in SN1 mechanism we have discussed one point in the note section. Note of the particular ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ನೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಎರಡು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಏನಂಗಂದ್ರ ದ SN1 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ the SN1 reaction is accompanied means associated, accompanied by what? Racemization when alkyl halide is optically active. This is one note we have studied in the we have just mentioned. I have just mentioned in the SN1 reaction. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು SN2 ಒಳಗೆ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಏನು? The reaction is accompanied by what? Inversion of configuration. Here it is important. Inversion of configuration. And it is possible when alkyl halide taken is optically active. These are two concepts I have mentioned in the note section of the SN1 and SN2 mechanism. Means these two concepts are related with optical activity. Optical activity jothe reactor agutade. Now adana prakatidevi. The optical activity of a compound is related to stereochemistry. It is one of the stereochemical aspect of a compound. In compounders, optical activity ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು stereochemical nature ಗೆ ಅಥವಾ stereochemistry ಗೆ relate ಆಗಿದೆ. What do you mean by stereochemistry? It is nothing but here we will study about the arrangement of the atoms or group of atoms around a particular carbon atom. We will discuss about the spatial arrangement of atoms or group of atoms around a carbon atom. Okay, one carbon ಗೆ 4 ಬಾಂಡ್ ಅಟಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಆ 4 ಬಾಂಡ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಟಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಂದ ಸ್ಪೇಷಿಯಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ಯಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಸ್ಟೀರಿಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಆ ಸ್ಟೀರಿಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಇದು ರೇಸಮೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. Means before the study of optical active compounds means racemization of the optical activity and inversion of configuration related with the optical activity, we have to discuss about some basic terms regarding the stereochemistry. How first one, what do you mean by optical isomerism? That is important. Consider that one. Optical isomerism. Okay, optical isomerism. What do you mean by optical isomerism?
See here, consider a normal light. What is normal light? It is a light which propagates or shows the movement in all directions. ನೋಡಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಾಗ ಅದಾವು ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿಗೂ ಅದಾವು. ಇದೇನಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಟ್. It is what? Normal light. Whenever it is passed through, this normal light is passed through Nicol prism. Nicol prism. What happens? These all lights means the light which is propagating in all directions. ಈ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿಗೂ ಐತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಐತಿ, ಈ ಕಡೆ ಐತಿ, ಈ ಕಡೆ ಐತಿ, ಯಾವ ದಿಕ್ಕಾದಾಗ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿಗೂ ಅದು ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Whenever it will pass through a Nicol prism, what happens? It will propagate or it will oscillate in only one direction. See, the light is propagating in only one direction. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ನಾನು ತಗೋಬಹುದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾನು ವರ್ಟಿಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ತಗೋಬಹುದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ರೇಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಇದೇನಂಗಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್. ಇದೇನು ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್. ಓಕೆ, then what is optical isomerism? ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ. Okay, consider plane polarized light. Okay, what it is? PPL means plane polarized light. Whenever it is passed through a solution of organic compound, it is test tube. Okay, it is what? Test tube. Here I have taken a solution of organic compound. What it is? Solution of an organic compound. Okay, then what happens? If you consider the light after passing through the solution of an organic compound, if you consider it is a screen, then the light is directed or bent in any one direction, either towards right side or towards left side. Okay, the light is bent towards right side or towards left side. This phenomenon is called as optical activity. ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಅದೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಿಂಗ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸಾರಿ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಲ್ಲ? ಓಕೆ, here what happens? The compounds having same molecular formula and structural formula, ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪೌಂಡ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಅವುಗಳ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿರ್ತದೆ? ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿರ್ತದೆ? ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ? they will differ in the direction of rotation of plane polarized light. They will differ in the direction of rotation of plane polarized light. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡು ಅದನ್ನ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ರೈಟಿಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಹಂಗಾರೆ ಅವೆರಡು ಕಂಪೌಂಡ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಿನಾಮಿನಲ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ?
ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವನ್ನ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೌದಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? The compounds having same molecular formula and structural formula, but they will differ in the direction of rotation of plane polarized light, are called as optical isomers. Optical isomers. The phenomenon is called as optical isomerism. Okay? ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಐತಿ? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಐತಿ ಮತ್ತು ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವುದು? ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗಳಿಗೂ ಐತಿ. ಸೇಮ್ ಹಿಂಗಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ತಗೋತೀವಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ? ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಅದನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವ್ದು? ಕಂಪೌಂಡ್ ನ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೌದಿಲ್ಲ? ಯಾವಾಗ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೋ whenever the plane polarized light passes through its solution. ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಾದು ಹೋದಾಗ ಕಂಪೌಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಅದನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಏನಾದ್ರೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ the capacity of a compound to rotate plane polarized light. The capacity of a compound to rotate plane polarized light when it passes through its solution is called as optical activity. ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಲ್ಲ? ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಅದನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಅದನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಂಗ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬಂದು ಹಂಗ. ಅವೆರಡು ಯಾವ್ಯಾವು? ಸಿ, first one is dextro-rotatory. What it is? Dextro-rotatory. Indicated by the symbol positive. Positive means dextro-rotatory. What is dextro-rotatory? The compound which rotates plane polarized light to right side, to the right side is called as dextro-rotatory. See here it is dextro-rotatory. It is ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೈತಿ ಈಗ. ಹೌದಾ? ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? dextro-rotatory compound ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That is indicated by positive sign. Okay, positive sign. Then levo-rotatory. What is levo-rotatory? L-A-E-V-O. Levo-rotatory. Indicated by negative symbol. What is levo-rotatory compound? The compound, the optically active organic compound which rotates the plane polarized light to the left side, to left side is called as what? Levo-rotatory. ಅದನ್ನ levo-rotatory ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು. ಏನಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಕಂಪೌಂಡ್ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಂಬಲ್ levo-rotatory. It is levo-rotatory compound. Okay, this is what about the optical isomerism and optical activity. Okay, and the next concept ಏನೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. Next is very important. This is okay. It is very important. What it is? Enantiomers. Okay. Next is enantiomers. What are enantiomers? Take first of all example. Okay.
What it is? Lactic acid. Lactic acid. It is actually dextrorotatory lactic acid. Means whenever pale polarized light passes through solution of this compound, it will rotate the light to right side. Okay? But the positive side anta bardiddene nanu. Adha structure ee reeti irutade. Let us write the negative lactic acid also. Means levorotatory compound. It is like this. What it is? Levorotatory, L form. Dextrorotatory is called as what? D form. ಇದನ್ನ D form ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. And levorotatory is called as L form. It is called as L form. Okay? Here it is L form lactic acid, means negative lactic acid. These two are what? Enantiomers. ಇವೆರಡು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎರಡಕ್ಕೂ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಂತ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, look at the two structures. They are just mirror images of one another. ಹೌದಾ? ಇದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಹೋಗಿ ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತೈತಿ? ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಹೋಗಿ ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗೆ ಮಿರರ್ ಒಳಗೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಯನ್ನ ನೀವು ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗೆ ಹಿಡಿದ್ರಿ, ಅದು ಎಡಗೈ ಕಾಣ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಎಡಗೈ ಕಾಣ್ತದೆ. ನೀವು ಎಡಗೈನ ಹಿಡಿರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗೆ ಬಲಗೈ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅವೆರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆ ರೀತಿಯಾದ. ಓಕೆ? ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಸೂಪರ್ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್. ವಾಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್? These two are non-superimposable mirror images. Non-superimposable mirror images ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Okay, consider your left hand, consider your right hand. If you overlap one another like this, your middle finger comes at the point of both the middle fingers touches each other. Okay, your thumb touches each other. Your first finger will touches each other. Your last finger also like that. Your ring finger also like that. This is a superimposable condition. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ, ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅದರ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆದ್ರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆದ್ರೆ, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ, ಅದನ್ನು ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ? ಅದೇ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ? ಈ ರೀತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತ ಇದು ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, if it is like this, it is non-superimposable condition. Every part is not coinciding with its another same part. Thumb itta thumb ಮೇಲೆ thumb ಬರಬೇಕು, ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗೋದು, ಉಳಿದ ಯಾವ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. What happens? This H coincides with the OH. This OH overlaps with the H. Then what happens? These two are non-superimposable mirror images. ಈ ರೀತಿ ಯಾವ non-superimposable mirror images ಇರ್ತಾವೋ ಅವನ್ನ enantiomers ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Got it or not? These two are enantiomers. ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡು ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಏನಾಗಿರ್ತತಿ? ಲೀವೋ ಆಗಿರ್ತತಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಹೌದಿಲ್ಲ? ಓಕೆ? ಯಾವುದು ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ಯಾವುದು ಲೀವೋ ಜಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಹೇಳತ್ತಿದ್ದು? ಹಿಂಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ, ಇದು ಲೀವೋರೊಟೇಟರಿ ಇದು ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋರೊಟೇಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್. ಆಮೇಲೆ
ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಅದು ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ಇದು ಲೀವೋ ಇದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ, ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಇದು ಲಿವೋ ರೊಟೇಟರಿ ಇದು ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ರೊಟೇಟರಿ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎನಾನ್ಷಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಟು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ which are related to one another. Two compounds or two optically active compounds which are related to one another as non-superimposable mirror images are called as enantiomers. ಅವನ್ನ enantiomers ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು. ಯಾವ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಗಳು ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆಗಿ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೋ, ರಿಲೇಷನ್ ಇರ್ತದೋ ಅವನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು enantiomers ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಈ ಎನಾನ್ಷಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ. ಓಕೆ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಂತ. ಎನಾನ್ಷಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ. ಎನಾನ್ಷಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? The optical active compounds which are related to one another or which are related to each other as non-superimposable mirror images are called as enantiomers. Okay, this is the concept. And I want to discuss here one more point, that is, okay, I will write here. Okay, racemic mixture. Racemic mixtures, it is important. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. SN1 reaction is accompanied by the racemization, means in SN1 mechanism racemic mixtures are formed ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೌದಾ, ನೀವೇನಾದರೂ SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಳಗ ಆಲ್ಕಹಾಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ, if the alcohol taken in case of the SN1 mechanism is optically active, the product will be racemic mixture. Product will be racemic mixture, means what? 50% will be dextrorotatory and 50% will be levorotatory. 50% of the product will be formed with the nature of levorotation and the 50% product will be formed with the nature of dextrorotation. The combination of dextro and the levorotatory compound with equal proportion. The mixture of dextrorotatory and levorotatory means mixture of enantiomers is called as racemic mixture. Enantiomers ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ಕಂಪೌಂಡ್, ಲಿವೋ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎರಡು 50% ಪೋರ್ಷನ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ರೇಸಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅವಾಗ ಇದು 50% ಇರಬೇಕು, ಇದು 50% ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 10 ಮೋಲ್ ಇದ್ರೆ ಇದು 10 ಮೋಲ್ ಇರಬೇಕು, ಇದು 5 ಮೋಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇದು 5 ಮೋಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಇದು 1 ಮೋಲ್ ಇದ್ರೆ ಇದು 1 ಮೋಲ್ ಇರಬೇಕು, ಇದು 100 ಮೋಲ್ ಇದ್ರೆ ಇದು 100 ಮೋಲ್ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ 50% ಪೋರ್ಷನ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು? ರೇಸಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ SN ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗ 50% ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ 50% ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹಂಗಾರ ರೇಸಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ರೇಸಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 2 enantiomers. Mixture containing 2 enantiomers. 2 enantiomers. This one. 2 enantiomers with equal proportion. With equal proportion. Okay, this is half definition. In half note, let us consider it is the compound will rotate plane polarized light with the right side at an angle of 30 degree. Okay, ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವ ಕಡೆಗೆ? ರೈಟ್ ಸೈಡ್. Consider this compound. Okay, how much concentration of this compound I have taken? I will take the same concentration of this compound also. ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? It will rotate the plane of polarized
polarized light to the left side with the same angle 30 degree. 30 degree ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು 15 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು 15 ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು, ಆ ಎರಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರೇಸಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. Now what is the nature of racemic mixture? Whether it is dextrorotatory or levorotatory. What happens here? Dextro compound rotates, right? Rotates 30 degree at the right angle, right side. It will rotate the light towards the left side with the same angle. What is the nature of racemic mixture? Which is formed by the equal proportion of these two compounds. What is its nature? It will have zero optical activity. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕೂಡ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಜೀರೋ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ರೇಸಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ zero optical activity. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಝೀರೋ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ ನಾವು. ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ಆಗ್ತದೆ, ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಲಿವರ್ ರೊಟೇಟರಿ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಅದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ತನ್ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ರೇಸಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನು? ರೇಸಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಗೆ a mixture containing equal two enantiomers with equal proportion will have zero optical activity are called as racemic mixture. I'll repeat once again. A mixture containing two enantiomers with equal proportions will have zero optical activity is called as racemic mixture. This is about what? The external mechanism. External mechanism of optical activity compound ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದಂತ. Okay? Next concept ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. The next concept is chirality center. Okay? Consider a carbon atom here. Okay, consider this carbon atom. Here, the carbon atom can form 4 bonds. Already you know about this one. Here what is happening? The 4 bonds connected to the carbon are with different atoms of different groups. Here hydrogen, here methyl group, here OH group, here COH group is attached to this carbon atom. Now this carbon atom is called as chirality center. It is indicated by star mark. Okay, this carbon is called as what? Chirality center. What is chirality center? A compound in which carbon atom is bonded to 4 different atoms or groups. Four different atoms or groups is called as what? Chirality center. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ನಾವು chirality center ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is called as chiral carbon, or it is called as chirality center, or it is called as asymmetric center. Asymmetric center, it is also called as what? Chiral carbon atom, chiral center, or asymmetric center ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾವೆ ಬಂದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ, ಓಕೆ, it is having one more name, that is it is also called as stereo center. These are 4 names given for this carbon atom. Why it is stereo center? Because the
If the compound is having one chiral carbon atom, then only it becomes the optically active. One compound optically active agbekanದ್ರೆ it must contain at least one chiral carbon atom or one stereo center or one asymmetric center or asymmetric carbon atom. ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದೋ ಆಂಗಲ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಫ್. ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಫ್ ಬರ್ತದ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಫ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು. ಐತಿ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚೈತೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಯ್ತೈತೆ. ಈ ಕಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, CH3COH ಬರ್ತದೆ. Therefore it is called as asymmetric center also. Okay. Next one. Racemization. Next concept is racemization. What is racemization? The process of formation of racemic mixture. Racemic mixture is called as racemization. Racemic mixture na formation ಮಾಡೋದೇ ಏನು? racemization. Okay, this is about what? Chirality center and racemization. See here, I want to tell you one point here. What is that one? I will write here. If a compound is having chiral carbon, then only it becomes optically active. Please remember this point. If there is no chiral carbon atom, there is no at least one chiral carbon atom in a compound, it cannot be have optical active nature. ಅದಕ್ಕೆ optical active nature, optical activity ನ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅದರೊಳಗ chiral carbon atom ಇರದೇ ಇದ್ದಾಗ at least one ಇರಬೇಕು. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. This is about what? Chirality center and racemization. Okay. The next concept is stereochemistry in SN1 mechanism. Means I am going to explain why racemization takes place in SN1 mechanism when you take the optically active alkyl halide. Consider. So what is the name of this compound? Look at here. Here H is present. It is hydrogen. Means to the one bond. Means it is what? The dashed wedge. Dashed wedge is the This is solid wedge. Dashed wedge means if my hand, if you consider this one as carbon atom, that dashed wedge bond hydrogen is away from you, away from the observer. E kadege aitadu hin kadege. Okay, ಈ solid wedge ಐತೆ ನೋಡಿ, ಈ bond towards you, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ ಇದು. Okay, and remaining two bonds are present in the same plane where the carbon atom is present. Carbon atom ಇಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ, ಹಂಗ CH3 ಇಲ್ಲ ಐತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಉಳಿತು? Br ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿತು ಈ ಕಡೆ. Carbon CH3 Br present in same plane. Okay, CH2 CH3 present towards you and one hydrogen atom is present away from you. ಈ ಮೂರು ದಿಕ್ಕಿನೊಳಗೆ ಅದಾವ, ಮೂರು ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗೆ ಅದಾವ ಈಗ. ಹೌದಾ? This is what name of the compound is. What is 1 2 3 4 carbon atoms are there. 2 bromo, 2 bromo butane. What it is? 2 bromo butane. Name of the compound is 2 bromo butane. Okay. And the important thing is what it is. It is dextrorotatory. It is dextrorotatory. In SN1 mechanism, what happens in the first step? Just dissociation takes place. You all know about that. Dissociation happens. Here, it is what? Carbocation. What it is? Carbocation. It is sp2 hybridized. Here, carbon atom is sp2 hybridized. Okay, it is sp2 hybridized. Therefore,
it is planar in nature. It is planar in nature. If you consider this carbocation, here CH3 group, here C2CH3 group, here C2CH3 group, here hydrogen atom. Ee riti idanga CH3, CH2CH3, hydrogen. Okay, like this it is present. Okay, and what is the hybridization? This is sp3 hybridized. This carbon atom is sp3 hybridized because it is 4 bonds are present here, 3 bonds are present. After carbocation formation, what happens in step 2? Look at here. It is the carbon atom. Here CH3, here CH2CH3, here in this side hydrogen. Now nucleophile can attack from 2 directions. One is from this direction, another one is from this direction. E direction the nucleophile attack ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು E direction the nucleophile attack ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿ. If you consider the nucleophile is attacking from this direction, ಯಾವ direction attack ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? E direction attack ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. Here OH minus is present. It is attacking like this. It is OH minus. It is attacking from this direction. Then what happens? You will get a structure like this. What do you get? The product like this. Product is significant. Okay? Product you will get in this way of 50%. 50% product will have the spatial arrangement like this. It resembles the spatial arrangement as that of the reactant. Reactant spatial arrangement ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌದಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. Therefore it is also dextrorotatory. ಅದು ಕೂಡ dextrorotatory ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ CH2 CH3 ಈ ಸೈಡ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗೈತಿ, ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಐತಿ, ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಐತಿ. ಇವು ಮೂರು ಗ್ರೂಪ್ ಹಂಗಲ್ಲ. OH is in that side. How the Br is present. How the and the name of the compound is here OH is present. Dextro butane 1 2 3 4 butane to all but it is if OH attacks from this direction E direction is possibility idella iga E direction inda carbon attack madbo iga E direction consider ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ E direction attack ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ it is reversed its structure is what happened it is reversed reverse ಆಗಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ now what happens it becomes levorotatory butane to all levorotatory butane to all 50% dextrorotatory 50% levorotatory if you take the optically active alkyl halide in SN1 mechanism 50% levorotatory compound and 50% dextrorotatory compound will be obtained as mixture. Therefore the reaction is accompanied by the racemization process. 50% ಆಗಿದ್ರೆ 50% ಇದಿರ್ತದೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ racemization ಆಗ್ತದೆ means the stereochemistry in SN1 mechanism is associated with or accompanied with the racemization process because of this whole phenomenon. Okay, this is about racemization in SN1 mechanism. Take the next concept, that is important one. Stereochemistry in SN2 mechanism. Okay, consider this compound. What it is? It is levorotatory in nature. 1 2 plus 6 carbon atoms means 8 carbon atoms are there. Therefore it is 2 bromo octane. What it is? 2 bromo octane. The carbon atom to which Br is attached is chiral in nature because to this carbon atom 4 different groups are attached. Here Br, here CH3, here hydrogen, here C6H13 group. Okay, only this carbon atom is what? The chiral carbon atom or the asymmetric center. Whenever hydrolysis takes place, for this one
hydrolysis process takes place. In that one, OH minus nucleophile attacks this carbon atom. In which direction? In which direction? In the direction opposite to that of Br is present. Means OH will attack from this position actually. You all know about the essential mechanism. OH will attack from this direction. Therefore, this is the configuration is inverted in the product. This is the product is known as accompanied with inverted configuration. I ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಏನು ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ನೀವು ಛತ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಆ ಛತ್ರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗಾಳಿ ಬಿಟ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಬಿಡ್ತದಲ್ಲ, ಹಂಗ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇದು. ಈ ಕಡೆ ಇತ್ತು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಈ ಪೂರಾದು ಉಲ್ಟಾ ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಯಾಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಆಯ್ತು? Because nucleophile OH minus is attacking the carbon atom from the direction opposite to that of the Br is present, bromide is present. ಹಿಂದಿನ opposite direction attack ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಸ್ತು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ವಸ್ತು ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇನ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ where it is found? It is found in the SN2 mechanism. Why? Because nucleophile attacks the carbon atom from the direction opposite to that of the halogen. Here Br is present. Okay. Therefore, it will have what? Dextro rotatory. ಈಗ ಅದು dextro ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? Name is OH. Octane to all. Octane to all. Okay. Octane to all. This is what? The compound. This is the compound. In case of SN2 mechanism. This is the concept of SN2 mechanism. This is important from the exam point of view also.